వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. టుడే మన వీడియో వచ్చేసి హౌ టు ప్రిపేర్ రోజ్ వాటర్ ఇన్ ద హోమ్ అండి. న్యాచురల్ రోజ్ వాటర్. ఈ రోజ్ వాటర్ ప్రిపేర్ చేయడానికి నేను ఒక 20 రూపీస్ ఫ్లవర్స్ తీసుకున్నానండి. ఐ మీన్ 30 to 35 ఫ్లవర్స్ వచ్చేసాయి నాకు. ఇది ప్రిపేర్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనము రోజ్ నుంచి రోజ్ పెటల్స్ అని సపరేట్ చేసుకోవాలండి. ఈ రోజ్ పెటల్స్ని ఒక 2 to 3 టైమ్స్ బాగా వాష్ చేసుకోవాలి. నేను ఒక బౌల్లో 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నానండి. నేను వాష్ చేసిన పెటల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ ఈ హాట్ వాటర్లో వేస్తున్నాను. హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకున్నాను నేను. సో హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ ఉంచేసి స్పూన్తో కలిపేస్తూ ఉంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఆ వాటర్ కలర్ అంతా మారిపోతుంది. ఫ్లవర్స్లో ఉన్న ఫ్రాగ్రెన్స్ ఉన్ను ఆ కలర్ అంతా వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. టోటల్గా కలర్ చేంజ్ చేయడం స్టార్ట్ అయిపోయింది కదండి. నేను ఇప్పుడు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాను. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసిన తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ స్టవ్ మీద అలానే ఉంచేస్తే మనకి 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ వాటర్ కాస్త 1/2 లీటర్ వాటర్ అయిపోయింది. సో అంత కలర్ అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకునేదాకా నేను స్టవ్ మీదనే ఉంచేసాను అది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నానండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక ఒక 2 to 3 మినిట్స్ అలా పక్కకి పెట్టేసేయండి, కొంచెం కూల్ అవుతుంది. సో ఫైనల్గా మన రోజ్ వాటర్ని ఫిల్టర్ చేసుకుందామండి. సో మన రోజ్ వాటర్ కలర్ చూసారా, చాలా చేంజ్ వచ్చేసింది. నాకు జ్యూస్ గ్లాస్ 1.5 జ్యూస్ గ్లాస్ అంత రోజ్ వాటర్ వచ్చేసింది 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్తోని. సో ఫైనల్లీ మనం హోమ్ మేడ్ రోజ్ వాటర్ రెడీ అయిపోయిందండి. బయట కొనుక్కొచ్చే దానికన్నా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో బెటర్. ఇది నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, నథింగ్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. And I hope you will like my video. If you like my video, please like, share, subscribe. Thanks for watching.